Okay. It's not a joke. Hello, pessoal, boa noite! Estamos no ar, pequeno atrasozinho, mas o IndyCast Brasil está aqui de novo. E hoje um programa especial, porque hoje não é IndyCast Brasil. Hoje é Encontro de Gigantes. E como eu diria para os meus queridos amigos, hoje é o Meet the Giants. Então, vamos lá, vamos para a abertura, que a gente tem um programa muito especial hoje. Eu já vou pedindo para você, compartilhe esse vídeo, dispare para os seus amigos, ajuda a gente nesse crescimento. Não sou muito bom de pedir, não, mas eu estou fazendo esse pedido para vocês aí. Vamos para a abertura. Então, pessoal, a gente está aqui com essa dupla querida. We are very happy to receive those guys again. My good friends, Tim Lombardi and Tom Wurtz, both from Team Penske. Eu falei que eu estou muito feliz de receber meus grandes amigos da equipe, Tim and Tom. Sometimes I call Tom Lombardi and maybe Tim Wurtz. Eu falei que às vezes propositalmente eu fazia uma confusão, confundindo os nomes. Welcome, guys. I'm very, very proud to take you guys here again. Hey, Tom. Yes. Good evening. Good evening. I'm excited to be back. Thank you so much. And to share with TL, Tim Lombardi. Boa noite, pessoal. Estou muito animado por estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E hoje vai ser especial porque eu vou compartilhar com o TL, o Tim Lombardi. I'm sorry I wasted a lot of your time. Connected. No worries, no worries. No worries. Okay. Só para vocês entenderem, pessoal, aí no Brasil, quando vocês veem a sigla HCN, Hélio Castro Neves, foi o Tim que criou essa cultura. Tanto que ele me chama de FM, TW, e no futuro vai ser ML, ML, porque ele sempre faz isso. Sim, I was sharing with some friends that when you create the logo from HCN, Hélio Castro Neves, and when you call me FM, and in the future, ML, Matheus Longo as well. Pessoal, Matheus, vamos fazer dinâmica. Eu vou falar um pouco em inglês, você vai traduzindo também, tá? Tá. Indianápolis. Chegamos no mês de maio. O principal mês para gente. Como é que é a emoção para vocês? Hoje, não estando lá dentro, no dia a dia, mas como é que é a emoção para vocês vendo de fora? So, guys, Fabio was saying that we are in the month of May, the biggest month of the year, and how are the expectancies that you create for this month since you are not working directly? So how is the month of May for you now that you are in a different vibe of your lives? Tom, you go first. Well, I mean, I still find, the 500 fascinating. It's, you can look at it and you can kind of walk the walk with them through this week and, really understand what is going to take place, by the time Sunday comes. So I would like to be there, but there's no sense in going there to hang out unless you're, doing something, with a team. Uhum. Então ele falou que ele fica bem animado porque a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe que ele conhecendo, já tendo vivido isso, ele sabe o que vai acontecendo a cada dia, o que vai acontecer no próximo domingo, e ele falou que por mais que ele gostaria de estar lá, não faz muito sentido ele estar lá sem trabalhar, só ir lá só para participar, só para aparecer. Então ele
ele não acaba não indo. Go ahead, Tim. Oh, okay. Well, I mean, I still have been attending the races, just as a spectator, and I have had friends that every year want to go and want to kind of follow me around since I know a little bit where I'm going. So I still do that. I mean, really, I have no connection, no working connection, and when bad things happen, I feel it, even though it's in a distant way. But Yeah. so, I mean, I'm not sure how long I'll keep going, but it's still fun. Nice. Yeah, Então yeah. o Tim falou que realmente ele vai ele tenta ir todos os anos. E é legal porque ele falou que ele leva os amigos, porque ele sabe onde ir, o que fazer lá, então a galera acaba seguindo, os amigos dele acabam seguindo ele, e mesmo ele não tendo nenhum contato de trabalho nesse momento, ele ainda curte, não sabe por quanto tempo, e ele comentou também que quando acontece alguma coisa ruim, sei lá, algum acidente, ele se sente mal, e o Tom acabou concordando com essa parte também. Well, excuse me, Tim, you're there, right? You're in Indy right now? Oh, not yet. No. Oh, not yet. Next week, yeah. We both the next week. Yeah, that's right. We're going to meet up. Yeah. Nice. Good. Nice. Going to St. Elmo's, right? For dinner? No. Honestly, I bet I haven't been there in over 10 years. Wow. Too many people. I go up the other part of town. See, you have to understand Tim has a lot of connections. So, which is a good thing. I mean, you worked hard. He worked very hard to make a lot of connections and a lot of friends. So, Sure. And I think it's great that you go back and revisit them all. Mm-hmm. Yep, I enjoy it. Yep. Então, o Tom acabou de dizer que o Tim teve muitas conexões ao longo do tempo, então é legal que ele continue indo lá e aproveitando essas conexões, e o Tim falou que ele não vai na parte mais movimentada lá da cidade, ele prefere ir na partes mais calmas, porque tem muita gente lá na cidade. Mas aí eu pergunto também, é minha primeira vez. Eu estou indo esse ano com outro amigo, então a gente vai encontrar outros brasileiros lá. Eu estou feliz que eu vou conseguir tomar um café com o Tim. Então, Tim, eu pergunto para você o que fazer em Indianápolis para quem está indo pela primeira vez. So, I was talking to Tim that would be my first time this year. I am going with my friend André. And Tim, considering that you have been going there for many, many years, what do you advise for me for the first time, what to do in Indianapolis and Speedway as well? Well, I think first you should make a point to go to the museum. That'll kill some time. Of course, history there. I mean, honestly, I've only been in there twice in my life. Well, we never had time to go when we were working. No. So the few times I go was after I was finished. Yeah, surely that's a place to go. Yes. Well, let me just break you here. Sorry. So, então ele acabou de dizer que um dos primeiros lugares que tu deve ir, Fábio, é o museu, para aproveitar bem lá. Ele disse que ele foi, em toda a carreira dele, ele foi 2 vezes, porque quando o cara está trabalhando, não tem tempo de ir, então ele foi lá depois que ele tinha se aposentado já. So go ahead, Tim. Sorry to break you. Okay. Sorry, my arms are getting tired. I have my arms outstretched holding. Holding a what? Tomorrow's a gym day, but not today. Go ahead. So. Yeah, you can continue. You'll go if you have the right credentials. You go in the garage and go into pit lane. And Friday is carb day. That's right. Yeah, because you're going to be there over carb day. Saturday, the parade, right? Yeah, I don't go to the parade, but I did. I have gone, but not this time. No, I'll see you when you get there, and we'll figure something out. Então ele falou que como
tem que ir no pit lane, tem que ir nas garagens. Na sexta-feira vai ter o Carb Day, então vai poder aproveitar o Carb Day. Tem muita coisa para fazer. Nós temos muita coisa a fazer. Nós vamos em alguns lugares que vocês aí de casa vão acompanhar aqui no Brasil, diretamente nossa aventura. Já peço que fique ligado nas nossas programações. Sim, I was talking to Brazilian friends. We have a lot of things to do in Indiana, some places to go, some shops to go, and we have a lot of great surprises from the Brazilian friends here. I would like to ask you from my friend Everton. Can I do? Aí, Matheus. So, I don't know to whom, but for both, since there's no mention to one specific, which is the most tense remembering that you have from the time that you worked on the Indy 500, most tense stuff that happened that you remember? Tense. Tom, you go first. Well, I'm always, when it gets down to about 10 laps from the end or the last pit stop, and if you're, in a position to win the race, it's pretty intense then. So, I mean, I've been fortunate enough to win it, with Team Penske quite a few times. So, it's a tense time when you get down to about 10 laps to go. So, então ele estava falando que tem muita coisa, mas o principal que deixa as coisas mais intensas e tensas é quando está faltando 5, 10 voltas para acabar. O último pit stop deixa as coisas bastante tensas também, mas ele ressaltou que a parte mais tensa da corrida, principalmente ele que já ganhou algumas vezes com o Team Penske, são essas 10 últimas voltas. Quando tu tá com a chance de vencer a corrida, é a parte mais tensa. Tim. Now, oh, sorry. Here, Tim, now, I mean, I have like enough rings for the 500 for one hand. Tim has them, if he had 3 hands, he would have rings on every one of them. So I just thought I'd throw that out there. Yeah, I put some on my feet. Yeah. Meu Deus do céu. No, I think some of the tensest times, and I'm going to go back to years, was when Bobby Unser and Rick Mears were driving, and Bobby was leading the race, and Mears was not too far behind. But then Unser had problems with a mechanical problem, and he was going to have to pit and drop out. And luckily, Mears was right there, I think, to pick it up. And I may have that wrong, but sorry. Ok, thanks. Então ele estava dizendo, o primeiro eu vou emendar no que o Tom falou. O Tom falou assim que o Tom tem o suficiente anéis da Indy 500 para encher uma mão, enquanto que o Tim tem, precisaria de 3 mãos para encher as mãos de anéis, de tantas vitórias que ele tem. E aí ele jogou a bola pro Tim, e o Tim falou que um dos momentos mais tensos faz bastante tempo, quando tinha Rick Mears e Bob Unser. O Bob estava liderando e no finalzinho ele teve um problema mecânico, estava acontecendo alguma coisa com o carro que ele teria que parar. E por sorte o Rick estava em segundo, mas ele acha que essa parte foi bem tensa. Continue, Tim. Another one would have been when I think 94, when Penske had the best cars overall, and Emerson was leading, or Al Jr. was leading. Emerson was trying to catch him in the closing laps and tried so hard he crashed. Of course, Al Jr., I may have that backwards, but Emerson was leading and was lapping Unser. Trying to lap. Trying to lap. Yeah. My grasp of facts are. No worries. I read a book like last month, so I remember. That's why I'll have to read that same book. Very good book. Very good book. When one of your drivers is in the lead and the laps are winding down, like the driver's always waiting. It's always tense. Yeah. So let me translate. Então o Tim estava falando que outro grande momento foi um que a gente falou algumas semanas atrás, foi 94,
o ano que a Penske tinha The Beast, foi quando o Emerson estava tentando passar o Unser, faltando umas 20 voltas, menos de 20 15 voltas. voltas. E aí 15 ele laps. tentou passar e aí pegou ali o rumble da parte interna da pista e rodou. E esse foi uma parte tensa também. Go ahead, Tim. So, in that case, Emerson just got a little greedy, and it put him out of the race, and Al Jr. went on to win. Now, is that correct? Yeah. All right. Então ele falou que I should have brushed up on history before I got on air with you guys. No worries, man, no worries. Então ele falou que foi nessa disputa, então o Emerson foi um pouco ávido demais, rodou e deu a vitória para o Unser. Ele confirmou, ele brincou que eu não lembro da história, deveria ter lido um pouco da história antes de me conectar aqui hoje. Bem, eu posso dizer para vocês que em 94 a gente aqui no Brasil estava muito, muito, muito triste pela perda do maior piloto do Brasil, quando o Ayrton Senna morreu. Então eu depositei as minhas esperanças que de repente o Emerson poderia vencer. Mas eu fiquei tão feliz com a vitória do Júnior. Eu fiquei muito feliz com a vitória dele. Bem, todo mundo aqui sabe que é meu piloto favorito número 1. Guys, I was talking in Portuguese. In 94, May 1st, we lost Ayrton Senna, and you guys recognize him as a Penske tester in the late 92. And we are missing a lot his presence belong us here. So we are believing that maybe Emerson should win the race just to take a little bit of funny for us, a shine for us. And I have to admit, when I saw Alonso Jr. win and my favorite driver ever, my father looked to me, "Are you crazy? Are you supporting an American despite a Brazilian?" Falei, "Dad, I have to admit, I'm a real fan of this guy since I was 13, 14 years. So he was the driver that I would like to shake hands in the future." And 4 years later, I was doing that in Rio. Então, só para complementar, pessoal, meu pai perguntou para mim, você está torcendo para um americano em vez de um brasileiro? Eu falei, esse é o maior piloto do mundo. Eu quero ter um dia a chance de poder apertar a mão dele. And Tim has created the environment for me to meet Alonso Jr. And I remember that, I don't remember that Tim remember that, but some tears dropped in my eyes this day that I sent to my heart for every day when I saw Alonso Jr. So, então eu falei que o dia que eu apertei a mão do Alonso Jr., uma lágrima desceu, que eu falei, cara, você é o maior. E eu falei que foi o Tim que providenciou isso. Thanks a lot, Buzz. You are the man. A gente tem uma perguntinha aí do chat, talvez mais para o Tim. Tim, we have a question maybe more for you than Tom. How about Geoff Ferris? Did you work with him? Yes, I did. Hold on a second. Eu perguntei, pessoal, tem uma pergunta do chat, o Douglas está falando do Geoff Ferris, foi o cara que projetou os primeiros PCs, entendeu? Let's go, Tim, please. Well, actually, Jeff was obviously the designer, and he would come to the early tests as the engineer, because in those early days, we really didn't have race engineers. I was still doing my logistical things, and actually, Jeff and I were roommates for quite often. But real quiet guy, great guy, good brain. Yeah, you wouldn't get a peep out of him, and Jeff was never one to want to stand under the spotlight. But really good guy. He designed some good cars. Yeah. Cool, thanks. Então ele falou que ele sim conheceu o Geoff Ferris, era um baita de um cara, super inteligente. Eles dormiam.
compartilharam o mesmo quarto em algumas viagens. Ele claro, era o ele era o projetista no começo lá, mesmo antes do time ter entrado na parte de engenharia de corrida, porque na época não tinha muito essa coisa de engenheiro de corrida, era basicamente o cara fazia engenharia meio geral e o time era da parte de logística, e eles se conheceram e o Jeff era um cara que não gostava de ficar no foco da coisa, mas era um baita de um engenheiro. Cool. And Jeff's nickname was Pencil. Because back in those days, everything had to be drawn with a pen. Nice. Então ele falou que o apelido do Jeff era Pencil, que significa caneta, né, o lápis em inglês, porque na época não existia computador, então tudo era desenhado no papel, então o apelido dele era Pencil. Lápis. What year was that when he was there? 78, 79. I mean, he was into the early 80s. Yeah. And he came, he would usually come at the end of the last race of the year. We would be testing next year's car. Okay. All right. Huh. Então, o Tom perguntou que ano que isso aconteceu e o Tim falou que foi em 78, 79, início dos anos 80. E ele comentou também que o Jeff vinha no final da última corrida, então eles pegavam o carro da próxima temporada para testar assim que acabava a última corrida do ano. Cool. So we would, after the last race, we would usually stay over. The new car would be in the truck. We'd roll it out, test for a few days, and then go back home, and Jeff would go back to England. Então ele falou que depois da última corrida, eles traziam, para a última corrida do ano, eles traziam o carro que ficava guardado até acabar a corrida. Então nos dias seguintes, a última corrida do ano, eles testavam o carro, depois cada um ia para casa, o Geoff voltava para a Inglaterra e boa. And what, excuse me, what would that be? A PC what? Well, it's, geez, 6, 7, 6 or 9. 7? There were Bs, 9 Bs, and 10s. I think PC 10 may have been 82. Oh, wow. Again, I'm not good with facts and figures, but yeah, Jeff designed them up into I forget when we switched over to Nigel Bennett, and then there was another engineer, I can't remember his name, but came from McLaren for just 1 year, 2 years maybe. Alan Jenkins, he was with Alan. Yeah. Name's familiar. Let me just translate. Então o Tom perguntou quais eram os números do chassis dessa época que ele comentou. Então era PC 6, 7, 8, por aí 9 talvez, 9B, porque existia Spec A e Spec B. Isso era começo dos anos 80 ali. Então aí eles mencionaram que em seguida veio o Alan Jenkins e depois veio o Nigel Bennett. Eu queria aproveitar de falar, vou sair um pouquinho só de Indy agora. E eu posso falar que eu sei que vocês são cavalheiros e vão responder só aquilo que vocês puderem. Was talking in Portuguese that I would be out for Indy 500 right now, just for a little bit, because I know you guys are tremendous gentlemen, and you'll not be answering things that you cannot do it. So, a couple years ago, last year, I met John Travis and talked to him a lot of things regarding the PC27, his career, his time to working for Penske, in 500, but essentially the PC27. And I talked to PC27 because for my first car that I saw with Team Penske in Brazil events, Tom tell me very deeply sad. Maybe he was embarrassing because he leading the team with most passion, most technical knowledges, but the car did not translate the result as the expectation that it creates.
How about to you guys from the team that we working him? How about you to understand that, oh, we are the Team Penske, we are not in the top positions. Hold a second, please. Então, pessoal, eu perguntei para eles como é que era lidar com o carro, a equipe estava lidando com aquele carro, sendo que o John Travis era um excelente engenheiro, um grande cara, nós já conversamos aqui com ele, então eu queria a opinião deles nesse sentido, que foi uma das fases piores da Penske. Tom, go first. Worst first? Or Tim Lombardi right now who answered? Who's the first? Sure. Excuse me. Well, the expectation is to win. I mean, that's, the 500, Roger, and the whole organization is, it's dedication to winning the 500 and the championship. And so, when we leave the 500 with Penske, you're thinking about next year's race, and they really mean they're thinking about next year's race, So it's it's very it's very challenging for an engineer to make it work. Então ele está falando que quando se trabalha na Penske, a expectativa de vitória é sempre muito grande. E especialmente porque a Penske pensa muito em vencer a Indy 500 e também o campeonato, mas principalmente a Indy 500. Então acabou a corrida, quando acaba a Indy 500, o time já está pensando na Indy 500 do ano que vem. Então essa mentalidade gera bastante expectativa e gera bastante esforço no time para tentar conseguir isso. E é bem forte. And I think also at that time, John, he felt the car was good, but, we had, a different engine, tires, drivers, and it's just a combination of all those that it takes to, be the champion that you need to be. Então, naquela época, o John sabia, todo mundo sabia que era um bom carro, mas existia, não é só um carro que ganha, tem a combinação de carro, pneu, motor, tinha muita troca de piloto naquela época, então são muitas combinações que levam um carro a ser vencedor, então essas coisas acabaram não acontecendo naquela época, mas o esforço era bem forte. Yeah, I don't know. What do you think, Tim? Well, back in those days, we were still on Goodyear tires. Most of the teams Exactly. had over to Firestones. The engine we had at the time, I think a lot of the teams were using Hondas, which we, of course, eventually switched over to later. And at that time, I think our drivers, Al had some personal problems that I'm sure affected his concentration in driving. And, at the time, the combination of sort of bad things were all over us. And we had to start completely over with purchasing cars. Oh, sorry. Ok, então ele falou que realmente ele concordou com o Tom. A Penske usava pneu Goodyear, enquanto todas as outras equipes usavam Firestone. Algumas equipes, as mais fortes, estavam usando motor Honda e a Penske não estava usando Honda e demoraram demais para trocar para Honda. E o Al também estava com alguns problemas pessoais. Isso devia estar afetando a pilotagem. Então, como o Tom falou, foi uma combinação de coisas que impediram o time de chegar no nível que ele deveria. Yeah, thanks. Continue. Pois é. Fala, Matheus. No, just to continue, you can go ahead, Tim. Oh, at the end of that, I think when Roger made a decision, we were going to buy the same car everyone else was using. We were switching to Firestone tires. I think we may have switched over to Honda engines, and I think we won a championship the next 2 years. Yeah.
Again, you can correct me. I guess they chose Reynolds, right? Yes. Wow, yeah. Ok. Então, confirmando, então, daí, depois dessa draga que o time estava passando, Penske resolveu trocar pneu Firestone, motor Honda, chassi Reynolds, e aí o time ganhou 2 campeonatos seguidos, então foi uma pena que demorou tanto para fazer isso. And we did make, that our Penske in England, they helped develop some of the Reynard, towards a Penske style, that obviously helped as we went along, whatever we could do to get more out of the chassis. And, but Tim's right. It was the combination of driver, tires, and new engine and chassis, flipped the whole team around, and, things started to blossom again. And Roger's biggest thing, it's been said by others, was his biggest thing was his loyalty to manufacture tire people, engine people, and his Penske cars as well. And he was loyal to a fault. And Yeah. Então, o Tom falou que realmente depois que eles mudaram para o Reynolds, a Penske Cars na Inglaterra ajudou a desenvolver um pouquinho mais esse chassi Reynolds para deixar ele como se fosse um Penske Reynolds, vamos brincar assim. E aí deslanchou o carro, ficou muito bom. E aí o team adicionou ali no final que o Penske sempre teve, o Roger teve sempre uma lealdade muito grande para com as marcas Goodyear, com a Penske Cars, com o fabricante de motor. Então, isso aí é uma coisa que levou esse atraso para escolher uma combinação vencedora. E aí, quando trocou, venceu tudo, praticamente. Guys, in 2003, you were with Castro Neves and Gil de Ferrer. How about the environment those guys have created in the team? Eu perguntei para eles que em 2003 eles estavam trabalhando com o Castro Neves e com o Gil. Como é que era o ambiente que os dois criaram na equipe? Let's go. Okay. Well, you take Gil DeFerrin, he was like the engineer driver, very smart, very detailed, very precise on what he wanted out of a car. Elio, he was the young gun on the gas, but open to learning. So, and Jill and Elio, they were like, they were just a great combination to have at the team at that time. Então ele falou que o Gil era o cara que era o piloto engenheiro. Ele muito detalhista, ele adorava ajustar o carro, adorava ajudar o engenheiro a ajustar o carro. Enquanto o Hélio era o cara novo, era disse young gun, né, que é o termo para o inglês, que é um cara novo que adora pisar fundo e meio que sem limite, assim. Então ele disse que a combinação dos dois, porque o Hélio também gostava muito de aprender, então ele queria sempre aprender muito com o Gil. Essa combinação era perfeita, porque a combinação dos dois era algo muito bom para o time. And Jill worked really close with Honda to make the engine, perform at its maximum. Down to details with pit lane speed, chugging, smoothness, and but and Elio was just a young, wild guy who drove hard races, and obviously look where he's at now, 4-time 500 winner. Yeah. Então, ele falou que o Gil ele gostava muito de trabalhar com o pessoal da Honda para para ajustar pequenos detalhezinhos do motor e deixar o motor cada vez melhor, tipo ajuste de pitch limiter para não deixar o motor meio que afogando, para deixar ele rodando
mesmo no pit limiter, quando entra no limitador do pit lane, para andar mais redondinho, enquanto o Hélio, ele falou que era o cara mais selvagem, assim, o piloto jovem e que gostava de pisar fundo o dia toda, meio loucão assim na época, mas muito centrado na medida do possível, e a gente sabe onde que ele está hoje, né, com 4 vitórias na Indy 500. A gente sabe que ele... You know, and I'll give it over to Tim next, but just to win 3 500s in a row, right? Didn't we do that, I think? Yeah. I mean, that was, you know, that was giant. So, you know, it's, I'm not sure if anybody else has topped that 3 in a row, you know, as a team, but, you know, that was special moments there. So, all right, Tim, I'll turn it over. Let me just translate this part, Tim, sorry. Okay. Então, o Tom falou que realmente o time nessa época estava num nível muito alto, ganhou 3 seguidas, 3 Indy 500 seguidas, então não é qualquer time, eu acho que nunca talvez outro time tenha conseguido essa façanha, então essa época era algo muito especial, isso que o time formou era muito especial e difícil de ser batido. Go ahead, Tim. Okay, so at of course 94, you know, we killed them. 95, you know, we didn't even make the race, and not qualifying, we sent everyone home. Yeah. Então, sorry, let me go. Então ele falou que realmente, voltando um pouquinho para 94, que o time estava com aquele monstro daquele carro, fez tudo que podia fazer, ganhou. E aí em 95, nem classificou para a corrida, eles mandaram todo mundo embora. Go ahead. So I had to stay for the race because I had a lot of guests I had to entertain, but I remember leaving partway through the last quarter of the race and listening to it on the radio as I drive to the airport. Então ele falou que apesar de não ter ninguém, ele tinha que ficar lá por causa de alguns convidados. E aí no dia da corrida, faltando, sei lá, umas 50 voltas, ele já foi embora e daí ele continuou escutando a corrida pelo rádio enquanto ia para o aeroporto. And then for the next 4 years we didn't come because of the boycott or split. Yeah. Então nos próximos 4 anos, depois de 95, então a Penske não foi por causa da cisão, então ele não foi. And then so when we came back in the first time after was 2000 or 2001, I don't remember, but 2001, I guess. Fabio, correct me. I guess it was Yes, 2001. Yeah. One. so to come back and to win it 3 in a row, I mean, you know, you felt your head was so low in 95. Então ele falou que voltando, então teve o hiato, né? 95 não participou, 94 ganhou, 95 nem classificou. Por causa da cisão até o ano 2000 não participaram, a Penske estava na kart, né? Cisão e a Rally Kart. 2001 foi quando a Penske voltou a participar só da Indy 500 e ganhou 3 seguidas. Então o nível estava tão baixo por causa da não classificação de 95 e aí ganha 3 em seguida. Go ahead, Tim. And then when we came back in 2000, 2001, well, whatever those 3 years we won, to make the statement that the Penske team was back. Yeah. Então, como ele falou, repetindo, voltando em 2001, foi ganhando 3 seguidas, foi como, tipo, dizendo, ok, a Penske está de volta e a gente ganhou. Nice. Tem uma coisa que first in português, please, guys. Talvez eles não vão concordar comigo porque são cavalheiros. Mas como eu ficava muito focado trabalhando com eles, outros colegas falavam, pô, o pessoal da Penske passa aqui de uma forma diferente. Eu falei, por quê? Eles respiram vitória mais do que os outros colegas, do que os outros mecânicos, os outros engenheiros, os outros pilotos. Essa é a minha provocação para eles agora. Hello, guys, my provocation time is now.
I remember when we work in the same place, when we talk to my friends, they told me sometimes that when the Penske team, the Penske crew, walking by the paddock, for example, or the pit lane, they realize, oh, these guys are from Team Penske. I thought, yes, why you are so surprised for that? They were in Marlboro because they brief winner more than any other team tried to brief as well. So when I joined IBM, my first great company in my career, I remember that when I was in the place and the guys see my badge with 3 letters, we always call 3 letters IBM, the people looking for different was. So I saw the people looking for different from the guys from the team because they are a set to win. Let's consider that. Eu falei aqui que o pessoal olhava de uma forma diferente. Eu tive uma experiência pessoal quando eu trabalhei na IBM, foi a mesma coisa. Can you guys confirm if I'm right or wrong? Oh, Go on, Tim. the 3 big letters. No, I'm sorry. You lost me. Well, here, I think, well, I believe what he's saying is, 3 big letters stand out. Marlboro stood out on our team, on Penske. And I think that had a lot to do with, the cars were beautiful. The paint jobs, they stood out. The team gear was just awesome. We had white shirts. Now, believe this, and we talked about this, I think, before Tim got on, about how we wore black pants Saturday, Sunday, and red pants on race day. Go on, if you want to translate some of that. Ok, sorry, thanks. Então ele falou que realmente o uniforme da Penske naquela época com o Marlboro, camiseta branca, então isso aí era os mecânicos todos usavam o mesmo uniforme, então camiseta branca e normalmente era calça preta e durante a corrida, no dia da corrida no caso, era calça vermelha, então isso aí se sobressaía um pouquinho mais. Correto, Tom? Okay. So a lot of Tim's part was to make us look good. And he did. And he made us, and our guys were very, very proud of that, their clothes. But one thing that's kind of funny is we couldn't get them dirty. So as soon as we got them dirty, Tim would have to get him another shirt so it would be clean. So the guy, it was just, they had to be clean cut, no beards, or you could have a beard, but you couldn't grow it, shave it off, grow it, shave it off. So we were very like military group of individuals. Então, o Tom tá dizendo que, então, como eles estavam de branco, né, como até os mecânicos trabalhando de branco, quando alguém se sujava, o Tim vinha e dava uma camiseta nova para ele trocar. Então, todo mundo tinha que estar nos trinks, como a gente diz aqui, barba feita, cabelinho todo bonitinho. Não podia deixar crescer a barba, que nem eu faço. Deixa crescer, corta, deixa crescer, corta. O Fábio com essa barbicha aí dele também não ia dar certo. Então, era quase uma cultura militar controlada pelo time que deixava uma coisa uniforme, como no sentido da imagem da equipe, tudo limpinho. Yeah. I mean, go on. To correlate what you said, Fabio, about IBM, now I get the connection. The IBM, trademarks, the Penske, right, Earl, people knew we were looked up to for a lot of years, and still to this day. Yeah. Of our presentation and the performance. So, I mean, you could look good, but if you didn't put numbers on the board, it didn't matter.
Exactly. Então, o Tim acabou de falar que ele agora ele meio que entendeu a correlação do que o Fábio fez entre a IBM e a Marlboro. Então, que realmente a ideia era essa, porque eles tinham essa posição de tudo bonitinho, mas também não adianta ser bonitinho e não ter vitória, não pôr números na tabela, como ele disse. Então tem que vencer para mostrar que tu está num nível acima e tu tem que parecer bem, ter uma boa imagem de equipe para também ser, eles usam o termo de ser looked up to, que quer dizer que as pessoas te observam de uma forma diferente, olham para cima para ver, putz, os caras estão no topo. Yeah. Cool. I think, and the biggest thing that hasn't changed is the expectation to win. And, you know, with Roger being the backbone of that, and, you know, that's what makes the whole team thrive. Então, Tom falou que realmente a expectativa continua depois de todos esses anos, porque a filosofia do Roger de vencer continua sendo a mesma. Então, isso aí é uma coisa que é a filosofia da Penske. Então, isso aí não mudou nada. Da empresa, Então, não mudou nada. Ok. Uma pergunta do nosso chat. Some question from our chat. Matheus, é a pergunta do nosso idoso aí. Our friend Gildo is asking, how do you guys react when a driver puts the blame of the weak performance in the car's build? How do you react? I rarely blamed the car. It may have been a roundabout way to get to it, but I think they knew not to make any direct criticisms, at least in public. Yeah, they're smart. Right. Então ele falou que os pilotos sabiam que eles não deveriam pelo menos fazer uma culpar o carro diretamente em público. Eles sabiam que eles não deviam fazer isso, então eles não faziam. Right. It's always something you can talk about back in the truck or back in the engineering, but never out in pit lane or to anybody else. To the And press. yeah, exactly. And there's a lot of frustration, but it can go a lot of different ways. So it's best to just take the punch, go back, talk about it. Uhum. Então, Tom falou que realmente os pilotos sabiam que eles deveriam falar sobre esse tipo de coisa internamente, back in the truck, como ele disse, dentro do trailer lá, entre os pilotos e engenheiros, e nunca falar para terceiros, para imprensa ou qualquer coisa, porque sabiam que isso ia afetar a imagem da equipe. Fábio, posso fazer uma pergunta usando o gancho? Claro. Eu vou fazer uma pergunta, no caso, no sentido de como eles eram pessoas da engenharia e do gerenciamento da equipe. Eu quero perguntar, com base nisso que o Gildo falou, como é que era a relação entre eles, como é que era para fazer o gerenciamento de pilotos que, no caso da Penske, eram praticamente estrelas, tinha o Anser, Emerson e tudo mais, esse tipo de piloto que tinha eventualmente um ego de uma certa forma elevado. Guys, so my question, based on that question, how do you guys, from the engineering part and the management side of the team, how did you manage when you had like very big stars? Because normally big stars, I don't know, examples like Anser, which won a lot of championships and Indy 500, Emerson Fittipaldi, I don't know, these kind of guys that are very good drivers, and sometimes good drivers have an ego that is very inflated sometimes. I'm not saying that they are, but they might be. So how did you manage these egos, since we are not drivers, we're just engineers and managers? Tim, you want to? No, Okay. Good one. I'm not in the mechanical or the engineering. Well, I mean, to be honest, I believe that the drivers, you know, we had were
pretty understanding, because they make faults. The team can make a fault. You can call a strategy wrong, but as long as everybody lives up to their issue, those things are covered in the proper manner. And I don't think our drivers, they were superstars. Don't get me wrong. I mean, Yeah. like Rick Mears. I mean, who else can drive like him? But he's a normal guy. He's a nice guy. He's personable. He's friendly. So I think the majority of them, they don't. Maybe these younger guys do nowadays, but the guys I believe we worked with were very much down to earth. They just wanted to win with Team Penske. Mhm. That was it. And it was anything could happen, but the opportunity for them to win was there. Cool. Então, ele falou que realmente os pilotos que ele, daquela época, trabalhou, que ele citou, Rick Mears, entre outros, eles eram caras que, ele usou o termo down to earth, que são pessoas com o pé no chão. São pessoas como nós, eles cometem erros, assim como a equipe pode cometer erros e pode chamar uma estratégia errada e perder a corrida. Então, existia essa compreensão entre piloto, mesmo sendo super estrelas, como ele mencionou, realmente ele entendeu minha pergunta. Então, os pilotos daquela época, ele não sabe dizer como é que são os pilotos, os mais novos da atualidade, porque ele não trabalhou com nenhum deles, mas naquela época, os caras eram bem pé no chão, então não tinha esse estrelismo, existia um entendimento tranquilo entre a engenharia, entre os times e os pilotos. Cool, thanks, Tom. You're welcome. And I think the other thing, I mean, almost every driver that we ever had, they knew that the team, they were with the great team, and Penske would probably watch these guys driving for other teams before they came to us. Então ele falou que no caso todos os pilotos queriam correr pela Penske. Então quando o Penske trazia, ele olhava, ele cuidava os pilotos enquanto ele estava em outra equipe. Go ahead. And he would know. Typically, he wouldn't be hiring a hothead driver, and even if they were, they get their tempers in check before they walk in the Penske door. Right. Except for Paul Tracy. Well, yeah, but he walked out, didn't he? Yeah. And then came back and left again. Yeah, I understand. I just want to tease you. Então ele falou que realmente ele cuidava, o Penske cuidava do desempenho dos pilotos e do comportamento, ele observava o comportamento do piloto em outra equipe. E antes de entrar na equipe, ele dava aquela dica, é assim que funciona. Aí eu brinquei com ele sobre o Paul Tracy, né? Mas o Paul Tracy, como eles brincaram, não durou muito tempo na Penske. If I remember, he got fired once and then came back later. Yeah, and he altered his temperament a little. Yeah. Well, that was after Carl Haas fired him too. Então eles falaram que o Paul Tracy saiu, voltou, e isso foi depois que o Carl Haas demitiu ele. Eu tenho uma pergunta para o Tom, mas depois vai servir para o Tim. I have a question for you, Tom, and after that we'll be looking for Tim to answer as well. Tom, você trabalhou com o Paul Tracy na Newman Haas e depois vocês foram juntos para a Penske. Só coincidência? Matheus, pergunta para ele, para mim, por favor. Repete a questão, porque eu estava lendo uma pergunta no chat. Ok, vamos lá. Tom, you got to work with Paul Tracy in Newman Haas, the Budweiser car. It's only coincidence that the same moment you guys moved for Team Penske,
You love it, or holy shit, I have to work with him again? No, I mean, he drove hard, but he crashed too much. That's the thing. It just costs too much money for him to drive. He either won or he crashed, and he didn't win as much as he crashed. So, that makes a big difference. So, that what you don't want is to discourage somebody who's fast. What you got to do is teach them how to win without crashing. Então era complicado porque quando ele não vencia, ele batia. Então é uma coisa complicada porque isso custa dinheiro e a equipe, quando tem um cara que é rápido, ela não quer tirar isso do piloto, mas de alguma forma o time tem que ensinar esse cara que é rápido a ser mais constante e a vencer mais. Então é uma receita bem complexa aí. And you, Tim, Sorry. how about to work with Paul Tracy before he leaves the team, and after when he back to work with the team? Well, I obviously worked with him on a different level, so nothing was performance related. I just had to clothe him and make sure he had a hotel room and things like that. So for me, we had no issues. Então ele falou que o tipo de relacionamento que o time tinha com o Paul Tracy, com qualquer outro piloto, não era relacionado à performance, porque ele tinha que gerenciar logística, hotel e roupas e tal. Então nesse ponto era ok. Cool. Boa. Eu tenho duas. We have two more questions from the chat. Matheus, põe essa aí. Okay, so for our question from Everton, which is the best team of technicians to work with that you agree that you have worked? Honda from 2001 or Toyota's technicians from 2003? Sophie. We had Mercedes for a number of years, but sorry, what was the year gap? Honda in 2001 and Toyota 2003. I mean, I think we had our best success with Hondas, but because we were with them for Toyota, I don't remember having them that many years. No, what we did do is, remember, we were able to build Toyotas in our shop. Okay. Where Honda would not let us build our own engines. So that was a bit of a difference there, but I would think technician-wise, they're so professional, both Honda and Toyota, that working with them, I think it was really good, working with both, having the opportunity for the team to work with both of them. Então eles falaram que realmente a Toyota deixava a Penske montar os próprios motores na garagem, no shop da Penske, enquanto que a Honda não permitia isso. A Honda era a própria Honda que montava os motores. E trabalhar com os técnicos era muito bom dos dois, porque os caras são muito profissionais, são muito perfeccionistas. I agree that because they're Japanese and Japanese mindset is very focused on work, so I believe they were very hard-working guys. Exactly. And I mean, you have to remember that Penske Racing had built their own engines for years, and leading all the way up to that change with Honda, we had to put our engine shop on a hold pattern. And so the engine builders were doing other things in the shop as, technicians, mechanics. And so until we got Toyota back, or we got Toyota as an engine supplier, and we were able to build our engines again in the shop. Então, eu mencionei rapidamente que a questão da mentalidade do japonês, que é muito profissional, e daí ele falou que realmente pelo fato de que a Honda
quando a Honda entrou, a Penske estava montando os próprios motores com a Ilmor e tudo mais por muitos e muitos anos. Eles tinham uma equipe grande de pessoas que trabalhavam com montagem, que trabalhavam diretamente com o motor, que eles tiveram que realocar no grupo Penske, mecânico, tiveram que pegar outras funções como mecânico no shop, lá em outras áreas, e durante o tempo que a Honda esteve junto, aí isso aí mudou quando a Toyota entrou na jogada, e aí essa galera que estava em outras funções voltou a trabalhar na parte de montagem de motor. Now, I have one other thing, and Tim's probably more familiar, but the 94 Indy engine, right, was built top secret a half a block away from the shop. And the engine guys would go there at night. None of the mechanics knew. Hey, where'd Tim go? But there he is. Okay. But it was like a top secret program within a half a block away. Mm-hmm. And that was pretty cool, since we were talking about engines. That's why. Uh-huh. Right? Do you agree, Tim? Yes. Tim probably knew about it. No, I didn't. You didn't either, huh? I did not. Wow. When did you guys... Let me just translate this first part and I'll... Okay. Então, o Tom estava falando que, voltando na parte de motor, em 94, o Ilmor, né, o motor de Beast, que a gente estava falando algumas semanas atrás, ele estava foi um projeto secreto que pouquíssima gente sabia dentro do grupo e só ficaram sabendo a partir de uma parte. Então, isso aí estava sendo feito alguns blocos longe ali de onde eles trabalhavam. E aí o Tom perguntou pro Tim se ele sabia disso e o Tim falou que não sabia. E eu vou perguntar para eles agora quando que eles ficaram sabendo. So guys, when did you became aware of the project? Do you remember? Probably maybe in April, before we got ready to go to the Speedway, because it was a big secret, because we didn't, even through the month of May, they never wanted to run the cars at their full capability. Aham. Yeah. Because Então ele falou... Sorry. Sorry. Então ele falou que realmente ele ficou sabendo lá no final do mês de abril, quase no momento da galera ir para Indianápolis, porque, como ele só mencionou rapidinho que em maio mesmo eles não estavam nem andando, eles estavam fazendo um sandbagging muito forte, não estavam forçando o motor para não receber algum tipo de punição antes da corrida. So continue, Tim. So if like Val Unser Jr. was running some hot laps, if Roger thought he was getting too fast, too quick, he would bring him in. Então ele falou que quando o Unser estava andando, se eles viam que o Unser estava indo rápido demais, eles mandavam o Unser entrar. Isso é verdade, eu li no livro. Yeah. So they never really ran a continuous quick lap until the race. Yeah. Então eles não faziam voltas inteiras dando tudo que o motor permitia, porque senão ia ser muito rápido. Então eles estavam tirando o pé sempre e só foram fazer isso de andar a toda na corrida. For fear of USAC or whoever was the sanctioning body then banning the engine or putting some restrictions on it. Yeah. Então isso era feito por causa da USAC, a USAC que era quem sancionava a Indy 500 naquela época, com medo de que eles pudessem colocar algum restritor, alguma coisa assim, ou banir o motor antes da corrida. Então eles faziam isso. I was with another team, with Newman Haas, and we would stand there and watch Al come down this front straightaway. And when he got to the start-finish line, he lifted because he was going so fast. He would coast all the way into turn one. And we're like, what's he doing? You know, but he was putting up a good time. And it was like, wow, that thing's fast. So. Então, o Tom falou que ele estava na Newman Haas naquele ano, então ele via que o Al, quando chegava na linha de chegada, que é um pouquinho depois da metade, deve ser no último 3/4 da reta, mas ainda tem uma grande distância até a curva 1,
o Lancer tirava o pé e os caras se perguntavam por que ele tá fazendo isso? Actually, but when Roger finally announced that to the whole team in Reading, he came in, he had pretended he had scissors in his hands. Uh-huh. And you go and I'll come back. No, you can go because Okay. I read this story, so I Okay. can. Right. So he basically said, if you guys talk about this, it's like cutting a piece of your paycheck off. Yeah, I read this in the book. It's amazing. Então ele falou assim que quando a galera, quem tava sabendo do projeto, o Penske, o Roger reunia a galera que tava sabendo e falava assim, ó, se alguém espalhar essa notícia, eu vou cortar o cheque do salário de vocês. Então não espalhem isso, porque senão vocês vão ficar sem dinheiro. E fazia um sinal assim de tesouro. You know, and the fear was a guy would keep his secret, but he might tell his wife. And So you couldn't. You would have to tell somebody. But apparently that never happened. Yeah. No. Yeah. Nice. Maravilha. A gente tem uma outra pergunta do chat também, Matheus, ajuda a gente aí. You have another question from our chat. So the question from Tulio is, what is the best best pair of drivers that you ever worked with, and what would be the dream team from any time that you could have in your team? Two drivers. Couple drivers, please. Well, I'll say Rick Mears would always probably be at the top of that list because he was fast and he was a team player. Então Rick Mears deveria estar no topo de qualquer lista, porque era muito rápido e era um cara muito consistente. Cool. And the second? And the second one? Go ahead, Tom. You can have one. Good one, teamwork. Let's see. Can I answer also? No. Do you guys allow me to answer? Sure. Sure. You guys know that I don't like Tim Penske. I don't like Rick Mears, and I don't like Al Unser Jr. So I would love to see both drivers in the same car, Al Unser Jr. and Rick Mears, the number 3 and the number 31. In a two-seater. No two-seater, but the same car in the same chassis. You know, yeah. I was just going to say they are. I mean, Rick's probably the standout. Al, yes. That they all have, you know, they're all really good in their ways, you know, in their driving styles. And I don't know, it's hard. I can't, it's hard to pick out two, you know, that you would see, because you'd want to replace one with another one and another one, because they're good. And maybe Mears, because, you know, he was in it when the cars were more raw. Well, yeah. Então, o Tom estava falando que é difícil escolher, porque cada piloto tem os seus pontos fortes. Cada piloto é bom de uma maneira diferente. Então, quando tu escolhe um, tu deixa outro de lado, que não mereceria ficar de lado. Então, é uma escolha bem complicada. E o Tim adicionou que o Rick Mears, ele era um cara que era muito bom numa época que os carros eram muito... Ele usou o termo rock, eram carros muito complexos e vamos dizer assim, analógicos e muito difíceis de pilotar naquela época. When I mention Rick Mears and Al Unser Jr., I try to merge. I always understood Rick Mears as a fox, and I always understood also Al Unser Jr. as
I don't know about a tiger or even an eagle, but just considering the fast intelligence and the bravery. So I would like to see both the drivers in the same car, the same garage, working together. I would understand that the team should be great, but we not consider that if in the test. Eu tô falando aqui para eles que eu gostaria muito de ver, porque eu sempre achei o Rick como uma raposa e o All Lancer como um tigre ou uma águia. Então imagine os dois na mesma garagem dividindo o carro. And Mateus, if I ask you the same, what do you suggest? I don't know. I would go with Rick Mears and Gilles de Ferran. Okay. I like him because of the reason that Tom mentioned, that he's like an engineer. Yeah. I like that side of a driver, and he's fast, of course. He's very technical, but he's fast as well. Yeah. Cool. Another question for you guys. Let me check. Yeah, I know I have one there waiting for. No, we're talking about IMS 95. Guys, let's consider before the team buy the cars, antes da equipe começar a comprar carros. Nigel Bennett, Nigel Beresford, John Travis, or even please, Geoff Ferris. If you have to choose one to create your car, the Lombardi's Racing and Tom Wurtz Motorsport, who would be hired for your team? Well, for me, I would say I really enjoyed working with Nigel Bennett. I did. I think he's down to earth. He's serious at what he does. So, and I'm more familiar with him than the others. John Travis, I like him too. I think John was put in a difficult situation to get the team out, but. Então, o Tom falou que a opção dele seria o Nigel Bennett, porque eles trabalharam juntos. Ele é um cara muito bom e é um cara muito pé no chão. Os outros, a maioria deles ele não trabalhou, mas ele gostava também do John Travis, fez um bom trabalho e foi um pouco desmerecido, mas seria a opção também. How about you, Tim? I'm gonna go with Geoff Ferris, only because that was in the days when he was the only designer, and we were the only one that had that car. So if we had a bad car, it would reflect on him, and he rarely had a bad car. Now we were just building them for ourselves. Então ele falou que ele gosta do Geoff Ferris porque naquela época ele era o único cara que desenhava o carro, ele era o único designer da companhia e ele desenhava o carro basicamente para Penske, ninguém mais utilizava, então era basicamente a Penske que queria dar a culpa para ele, mas ele era um cara que dificilmente errava, então a maioria dos carros que ele fazia eram muito bons, então por isso ele escolheu o Geoff Ferris. Notwithstanding that he was my roommate for a few times. Não porque ele era o roommate, porque eles dividiam o quarto, não por isso. Tá, então enquanto vocês dividiam o quarto, vocês conseguiam pescar, porque eu sei que você gosta de pescar. Vai lá, Matheus. So when you were roommates, did you enjoy fishing, both of you, or you didn't share? No fishing. No fishing. He was very quiet. I was the one that would make jokes. Então, sem pescaria, e no caso o Geoff era um cara bem calado e quem fazia as piadas era o Tim. Maravilha. Ok, guys. White flag is on for us today. Eu falei que a bandeira branca está aqui com a gente. Eu queria agradecer muito a vocês, muito mesmo. You guys know that I love you guys very, very much. I will thank you very much for the opportunity to join the team
and to meet some guys that I have as referrals, and you as well. And today I can tell you that I have a cool friends in America, and Tom Lombardi and Tim Wurtz. Or sorry, Tom go first, Wurtz, and Tim Lombardi. Yeah, whatever. 3 letters, 1 Yeah, syllable. yeah. Ok. Pessoal, eu falei aqui dos meus amigos, falei com carinho com eles. E, Tom, I would love to meet you again in a race, and let's schedule it in the future. Tim, I'm anxious to meet you again in Indy after long years, but I thank you guys very much to spend some time with us, from the Brazilian friends and for the IndyCar fans in Brazil and Latin American and the Portuguese community. Thank you very much. Thank you. And thank you for the great friendship that I create with you guys. Essentially, when we send emails to each other, and all the time I have good jokes, essentially from the team. Vocês sabem que o programa aqui chama-se Encontro de Gigantes. You guys know that the show called Meet the Giant. So Tim tell me one time, e o Tim me disse uma vez, what about Meet the Midgets? Então, we're both of short stature. Yeah. Ambos eles são baixinhos, então por isso a piada do midget. Midget é anão em inglês. Ou baixinho em inglês. Ok, pessoal. Tim, Tom, God bless you. Tom, I know you are my brother from the same father. And I pray for you guys every time that I make my prayer for my friends. You are in the middle of this one. Thank you very much. Thank you. And Tim, you know the same for you. Let's take our coffee. You know I don't drink, but let's talk about a lot of good things there. Okay, and I'm jealous. I'm jealous. You guys. Well, just come on to Indy. I invite you to join us. Let's go. You have 1 week plan. Well, I'll think about it, or maybe next year. Okay. Maybe we're gonna get to next year as well. Also, we're going to play when we're back to Brazil again. We are going to start our planning for 2004. There you go. Ok, thank you very much, guys. Obrigado, pessoal, que vocês nos assistiram aí. Obrigado por essa noite maravilhosa. E já sabe, IndyCast Brasil está chegando em Indianápolis e vamos com tudo. Vai ser muito legal. Vamos para o encerramento aqui. E good night, my friends. May God Bye, bless guys. you. Thank you. Thank you very much. Good night. Thank you. Bye, Always bye. a pleasure. Always a Thank you. pleasure. Your time will come.